హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము సిమ్యులేషన్ ప్రాక్టికల్ ఫర్ ఆర్ లాజిక్ గేట్ మనం చూద్దాము. 7432 ఐసీ నెంబర్. సో ఇది క్వాడ్ ఆర్ గేట్ అంటాము ఈ ఐసీని. ఐసీ 7432 క్వాడ్ ఆర్ గేట్ అంటే 4 ఆర్ గేట్లు సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అనేవి, లాజికల్ సర్క్యూట్స్ అనేవి ఈ ఐసీలో ఉంటాయి. సో దీని యొక్క ప్రాక్టికల్ ఓవర్వ్యూ సిమ్యులేషన్ లో మనం చూద్దాము. సో మనం ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నామండి? ఆర్ గేట్ కి 2 ఇన్పుట్స్. సో అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి 1 అవుట్పుట్ మాత్రం వస్తుంది. సో ఇన్పుట్ లో మనం తీసుకునేది ఏ ఇన్పుట్, బి ఇన్పుట్. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ ఏ ఇన్పుట్, దిస్ ఇస్ ఎన్ బి ఇన్పుట్. సో 2 ఇన్పుట్స్ అయితే 2 పవర్ n ఎంతండి? 2 పవర్ 2 కదా. సో అప్పుడు మనకి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ వస్తాయి? 4 అవుట్పుట్, 4 ఇన్పుట్స్ వస్తాయి. 2 పవర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇన్పుట్స్. సో అలానే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే లాజికల్ సర్క్యూట్ లో ఆర్ గేట్ ఏమవుతుంది? ఆపరేషన్ 0 0 0 1 1 0 1 1 4 ఇన్పుట్స్ కి అవుట్పుట్ మనకి ఏమొస్తుంది? 0 1 1 1. సో 0 0 ఇచ్చినప్పుడు 0 రావాలి, మిగతా 3 కండిషన్స్ లో 1 రావాలి. సో ఇక్కడ నేను ఆర్ గేట్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను. అవుట్పుట్ వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఎల్ఈడి తీసుకున్నాను, 5 వోల్టేజ్ డిసి సప్లై తీసుకున్నాను, స్విచెస్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో హియర్ ఫస్ట్ కండిషన్ 0 0. నేను ఏం ఇన్పుట్ స్విచ్ ఆన్ చేయలేదు కాబట్టి అవుట్పుట్ నాకు రాలేదు. సో ఫస్ట్ 0 0 కండిషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో నెక్స్ట్ 0 1 condition, a is equal to 0, b is equal to 1. So then output is high. So LED అనేది గ్లో అయింది. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రూవ్ అయింది. నెక్స్ట్ అగైన్ బ్యాక్ టు 0 0. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 0 1 0 ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది? 1, a is equal to 1, b is equal to 0 ఇన్పుట్. సో అవుట్పుట్ ఈస్ 1. సో థర్డ్ కండిషన్ కూడా మనకి వెరిఫై అయింది. సో నెక్స్ట్ ఇంకే ఇన్పుట్ ట్రూత్ టేబుల్ లో మనకి ఏమి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి? 1 1. సో 1 1 ఇచ్చినప్పుడు ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ కూడా మనకి ఏమైంది? 1 అయింది. సో హెన్స్ ది ఆర్ గేట్ ఈస్ వెరిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు ద ట్రూత్ టేబుల్. సో ట్రూత్ టేబుల్ ప్రకారము 0 0 అయినప్పుడు మాత్రమే ఆర్ గేట్ అనేది 0 రావడం జరుగుతుంది. సో మిగతా అన్ని కండిషన్స్ లో హై అవడం జరుగుతుంది. క్లియర్?